attention. Well, we are going to start with our second day and first session. I'm honored to introduce you Professor Önder Çetrez, who is professor at Uppsala University. He is one of the assets of Assyrian intellectuals of this new phase. And you know, he told me don't say anything else. He will delight us with a conference which is titled Place and Homeland, Everyday Community Resilience Among Assyrians in Tur Abdin. I don't know whether you changed a bit. Just slightly. Yeah, slightly. But then he will be the one who will then start with the first session. And thank you for coming. I know that you have been very busy, and having him here among us, for me, it's a sign that what we are doing, it's a good job. So counting on his knowledge, on his experience, and on his expertise is very necessary for such chairs like Nineveh chair. So thank you for coming, and the role is yours. Thank you. Do you hear my voice if I stand up? Good. I wanted to change the ritual. Yes, please. Normally you give a present after your presentation, but in case you don't survive my presentation, I thought I'll give you, as a thank you, one sweet dosho for your pleasure. It's from Swedish bees, but also some sweetness for your brain. So in case you want to read something, you're welcome. Excellent. Thank you very much. Malfona, thank you very much for inviting, and I'm so happy that you have this capacity at your university to hold a symposium and a conference like this. It shows the richness that you have. Is that better? Okay, I'll have to sit. No, Dekan doesn't hear me. Yeah. I'm so short, so you won't see me, but I think it's better if you hear me than seeing me. So, yeah, my field is psychology of religion and cultural psychology, and during the last 10 years, it's been more focused on refugees, migrants, broadly, not only Assyrians. But of course, within all studies I do, I try to understand the Assyrian situation, and this presentation is part of that. I try to integrate findings both quantitatively through surveys and also qualitatively through interview studies. So this is what I will present today, which describes the community resilience and existential conflicts, and I will explain these terms very soon. The existential that I point at is the conflict between rootedness and rupture. It draws on existential psychology and resilience research. And I will try to help you in understanding how place, the location, shapes the resilience of a community. And the findings here reveal that village communities in Tur Abdin exhibit a threat to cultural survival. At the same time, they also express strong collective resilience. And I will describe those existential content, that existential content they experience, and how that changes both between experiences of conflicts internally and externally. And the research is a joint collaboration between me and my colleagues from Uppsala University, which you might know of, two other Assyrians, Soner Bartuma and Naurez Atto, both affiliated to Uppsala University as well. And it is financed by the Swedish Research Council. The aims of this study have been to, based on empirical studies, both interviews and surveys, describe how place-based rootedness
contributes to collective resilience. And the second aim is to present what existential conflicts that can be identified in those stories by Assyrians in Tur Abdin, in the contrast between the fear of cultural extinction and their experiences or expressions of resilience. Now, the theoretical frameworks or concepts that I use are drawn from a few of these. One is the community resilience. Psychologists in general, not only psychologists but also sociologists, have described resilience as a dynamic process in which we as individuals, groups, or even the systems adapt in situations of risk and adversity. So that is what is referred to by resilience. So it's not a status quo, but an ability to recover, to reorganize, and to develop. The community aspect of that refers to that shared ability of a community to recover, reorganize, and develop, and it always takes place in a context of crisis. So there is no resilience without an experience of crisis. The other central concept is the existential. It explores those ultimate concerns in life, sickness, death, in the connection and in the conflict between border situations in life. It is existential resilience in the terms of a community's capacity to find meaning and maintain integrity in the face of suffering and in the face of uncertainty. The third and final concept is that of cultural extinction, which has been studied among refugees in post-refugee situations, and it refers to the endangered minorities and their sense of fear of cultural extinction on a collective level, not as individuals, but on a collective level, either due to politic identity or processes of migration. Now, let me give a little background to the study methodologically, and the study employs, as I said, both quantitative surveys and interviews. So it's a mixed method study which is connected. We started with the survey, which I will describe very soon, and then we continued with a certain number of interviews. And the sampling consists of a survey of 212 respondents, where we used stratified convenience sampling. So we chose individuals from different stratas, groups, and spread out based on location. It was villages outside Midyat, which you might be familiar with in Tur Abdin. It was respondents from Midyat itself, which is a larger town, from Mardin, with a few, because we don't have many Assyrians there, and from Istanbul as a comparison level. And it was conducted by us researchers, but we couldn't be there all the time, so we passed on the tasks after some explanations to assistants, one in Istanbul and one in the Midyat villages. And they were conducting the field work during last year, at the same time last year, 2024. The interviews, which are more limited, around 20 interviews, but here I just present 13 of the interview material, were selected by their representation of young people, middle-aged people, and older people, both men and women, but not consisting of Istanbul, only limited to the villages and to Midyat. And they were also conducted by us for a certain period, and then we passed on the task to one of our research assistants who continued the interviews based on our instructions. They were later transcribed, word by word, from Syriac to English, and then coded, which will be the base of this presentation here. And the final thing about the method is the instruments that we have used. There are certain instruments on resilience. The first one is on individual resilience, which is called the CD risk. It consists of 10 items,
We're asking about personal adaptation, coping, self-perception, and capacity, all individually, using a scale from 0 to 4, not at all or very strongly. The other community resilience instrument is called the CART. It's a community resilience instrument, 24 items, and it provides a baseline information about a community itself, how they find the community's strength and challenges, and how they are prepared as a community to respond to natural and human-caused crises. The scale is from 1, strongly disagree, to 5, strongly agree. So the higher number in both these instruments, the stronger resilience. And it consists of 4 domains. One is about connection and caring, which is about cohesion, belonging, and the importance of social networks, the relationship within a community, and highlighting the importance of trust, empathy, and support. The second domain in this community resilience instrument is about resources. This examines the availability and distribution of resources, assets, financial capital, for example, infrastructure, knowledge, and skills within the community. And the third domain is about transformation, which refers to the community's capacity to learn, to be innovative, and to adapt in times of crisis. And the final domain is about disaster management, and it includes traditional aspects of disaster management, such as prevention, mitigation, preparedness, response, and recovery. These 24 items, in a statistical sense, will help us measure the community resilience as the respondents rate their community. Now, we had a few other set of questions, instruments. One is called the fear of cultural extinction. It has been used by Australian psychiatrists on Mandaean refugees to Australia. It's a very interesting instrument which has 6 items and covers worries that the community, whether the community will cease to exist in the future, or whether the community is a target of extinction or is persecuted. It's again self-rated questions, 6 items. I will present this too. And then finally, we had a few items, questions on self-rated health, mental, physical, sense of safety, trauma experiences, coping, and a few demographic questions. So here we have the responses from the population. I don't know if you see, the letters are very small, but generally most respondents, and this includes both the villages Midyat, Mardin, and Istanbul. The main respondent group is a middle-aged group between 26 to 40. There are slightly more men responding. The location is mainly among the respondents from villages, and most of the respondents are either in a marital status of being single or married. And as you see, which was maybe a bit surprising, that the educational level as they describe themselves is both secondary and higher education. Now, if we look at one of the instruments, the one of fear of cultural extinction, which is again on community level, we see that high percentages worrying that the Assyrian community, as they see it, will cease to exist in the future. Half of the population answers either being very worried or extremely worried that the community will cease to exist in the future. This is their self-understanding of the community. In the other question about fear of cultural extinction, 41% answers that the community is a target of extinction. So this is their understanding of their own community. Of course, this has an effect of how you handle crises as they appear. We will see soon. Now, the survey, which was
consisting of both villages, Midyat, Mardin, and Istanbul, while the interviews you see at the right, and these are transcriptions, codes from the interviews, 13 interviews, are only from the villages and Midyat. So just have that in mind, okay? It doesn't reflect the Istanbul on the right, but it does on the left, and I will soon also show you the differences between the villages, Midyat, and Istanbul, just on the survey data. The survey and the interviews have been coded, structured along the 4 dimensions of community. The first one is connection and caring. And here you see through the instrument, the card, 24 items, that the respondents score quite high from 1 to 5, the mean levels being 4 to 5, sometimes just below 4, which is quite high. Not very high, but from 1 to 5, strong, I would say. In terms of, for example, people in this community feel like they belong to the community, or people in this community help each other, all scoring relatively high. One thing we should note, though, is that the standard deviation, the statistical figure, is also high, that those in parentheses, which means that there's quite a difference between those who respond. Some could be very low, some could be very high, which means that there is quite a diversity in responses within the community in responding. But in general, in the mean values, they respond high on connection and caring. And then if we look at the interview material itself, because statistics can only give us figures, relations, etc. But if we look at how they describe this domain of resilience, of connection and caring, they point at family and intergenerational bonds, that they are deeply rooted. They speak of raising children, caring for elders, maintaining ties across generations and across continents. And these are important, I think, descriptions of the domain of resilience, of connection and caring. They point at community solidarity through rituals, harvest, weddings, and funerals. They point at faith and religious institutions that are central. Churches and monasteries are seen as spiritual anchors and places of healing. They point at diaspora connections. Migration is bittersweet, they say. While many have children in Europe, those who remain also express pride in preserving their heritage and maintain their community life. And resilience is expressed through storytellings. They pass down memories of the Seifa, of Ghala, which were the hunger period after Seifa or during Second World War, and the displacement of the younger generations through migration. But they emphasize survival, dignity, and faith in their interviews. And you have some quotes at the bottom of how they describe this. The second domain of community resilience is about resources. Here you see that the resources are limited in general, and this is for the whole population, including Istanbul. So they could be even lower if we just look at the villages themselves. But still you see that the community, in responses to leadership, the community answers quite limited of having effective leaders, and the standard deviation here are very high, 1.28, which means that there are probably strong differences between Istanbul maybe and the villages. The information, communication through the community to handle work and home life is also limited, again with high standard deviation. So in general, we see a limited mean value of resources. When we look at the interview material only from the villages and Midyat, they point to agriculture and livestock, where they express the old times of handling this. They point at water and infrastructure, where describing how it was in the past and how some villages have rebuilt their resources. They point at this diaspora investment, again, after returning and investing in the region. Either it is homes, churches, or other means. But they also point at economic hardship.
It is informant that tell about taxes of wealth, property confiscation, so not just at the present but also in the past, lack of formal deeds, which has led to the loss of land, and stories of forced selling and land grabs that they have experienced. So the resources, which includes all these aspects, are a expression of a lower community resilience. The third domain is about the transformative aspect. Here we see neither strong nor weak resilience. The mean levels are between 3 and 3.5 in general, but again with high standard deviation. So there are strong differences in how individuals have responded, probably based on location, gender, educational level, etc. But in general, we can see that people in this community, as expressive people in this community, communicate with leaders who can help improve the community. What we don't know here is which are those they ask for support, whether these are within or outside the community. Again, the standard deviations are very high, so this is not a homogeneous population in terms of their responses. There are many and quite diverse experiences. If we look at the material from the Turabdi region, they point at migration and return. Many left due to the poverty, as we know, due to violence, lack of opportunities, and some returned to build their homes, to build their communities after 2000. They point at cultural adaptation, traditional practices that coexist with modern technology and diaspora influences. They point at spiritual transformation, dreams, miracles, religious experiences that guide them in making decisions, and faith as a strong source of healing and strength. Generational shifts, the elders express concern about the youth that is being assimilated in Europe. They express cultural memory and language as at risk. And some believe a revival, but through return. But they also point at political changes that are positive, recent improvements in the relationship between the state and the Kurdish, and that affects them more positively than before. You see here also again some quotes expressed by the respondents. Now the final resilience domain, the community domain, is about disaster management and how they handle this. And here you see the mean levels are quite low, from 1 to 5. And again with high standard deviation. They'll point at, in their interviews, at historical disasters, Saifo, Ghala, the famine, military mobilization that are still remembered in the stories from the elders. And these events, as they expressed, as we know, resulted in migration, in loss, and in trauma. They also point at natural threats, Qamso, Raqiqi, as you may know of, droughts, storms. These are expressed vividly in the interviews. They were responses of more communal and spiritual level rather than on material level. They point in the interviews on conflict and violence. It is, as I mentioned, military. It is the Kurdish armed groups. They remember the property seizure. They are repeated constantly in the interviews. But they relied on faith, on solidarity, rather than formal protection. So very much of the protection has been more on faith, solidarity, rather than material. They point at church as a safe space, as a physical and spiritual safe space, both through in the stories they tell about Saifo and afterwards, and also the other hardships after Saifo, mainly during the Second World War. They point very often at the Safarbelik, the hunger challenges during the Second World War. And sometimes maybe that is more stuck in the memory than Saifo itself,
through the stories they've been told. But they also point at migration as survival. So it's a bittersweet feeling, as I said earlier. Many left due to fear, poverty, and violence. But migration is framed both as a loss and a necessary adaptation. And this is a very interesting thing. So something it is about migration that is both confusing with ambivalence. They know it was necessary, but they know also it is a threat to their cultural survival. Now, if we compare the community resilient responses across location, villages, one, Midyat and Mardin, another, because these are towns in Turabdin, and then we have Istanbul, we will see in the survey, or as you see here, important geographical differences. I know it might be very small, but you can just look at the figure, at the colors. The villages, which are in pink, orange, sorry, my color description, score higher in most of the domains of community resilience, except the far right one about resources, which is not unexpected. So resources in Istanbul are probably much stronger. But in the other three domains of connection caring, transformative ability, and disaster management, the villagers actually express a stronger resilience than the ones in Istanbul. And that is by itself a very important aspect of resilience, which I will try to reflect on a little. So in general, villagers compared to Midyat and compared to especially Istanbul express a stronger community resilience than the bigger towns and the big city. So this tells us something about resilience, that it's not only about resources, it's about something else. And again, if we do a correlation analysis where we compare data between different items and based on different aspects like age, gender, education, marital status, household size, and the perceived safety in the neighborhood, we will see there are and then correlate these with the responses in the community domains, resilience domains, we see some interesting differences again. In the domain of connection and caring, location is again very important. It shows a significant difference for the resilient aspect of connection and caring. Villagers score higher than Istanbul residents on connection and caring, which is not unexpected. The resources is more linked. We don't see a significant differences between the location, but we see more in their sense of whether they feel safe in the neighborhood. That has an importance for the domain of resources in terms of resilience. In the domain of transformative potentiality, the gender aspect is more crucial here. Females report lower scores on resilience than men do. It is not unusual. Females often, in different studies, respond lower in terms of resilience, especially individual resilience, but we see here even in their transformative potential. So this points at some gender differences that are not equal in society in terms of potentiality. And the last domain is about the disaster management. We see here both gender differences, female again scoring lower on handling disasters, and widowers, not unexpectedly, but again location. So villagers score higher than both Midyat and Mardin significantly in terms of how their capacity of handling disasters. Interesting. I was expecting that the Istanbul residents would score higher on both resources and managing disasters, but they don't. We don't know whether this is, of course, fault by the
instruments themselves, the methodology itself, but I don't think so, because these are at least more than 200 survey respondents, and these are mean values, and the reliability is okay in the studies in most of the domains. It's not the strongest, but it's okay. So, I'll end up with just a few minutes, a few concluding remarks. I think this is one of the few studies, I haven't heard of any studies similar on measuring and understanding through interviews the community resilience of the Assyrians. But it highlights how important and central place is for community and existential resilience. So let's reflect a little critically on these domains and on these concepts. The fact that resilience is not only about resources, I think was demonstrated enough in the data set. So what one possesses or what one has access to is not the only answer to resilience within a community. The Istanbul data shows that very clearly. Low level of resilience, but instead resilience is also about the lived experiences, the subjectivity of how one feels who one is, the gender aspect, the identity and the history. And I think here we have the sources of community resilience. There has been a mistake in most studies we do in the Western countries. When we talk about resilience, we talk about resilience as a resource, a personal or material resource. But the community here shows that, the Assyrian community shows that resilience is not only about resources, it's actually about history, it's about what you have been through, it's about your lived experiences. The other concept which is also central in this study and which I am very much interested in is the existential conflicts that we experience. One of the most influential psychotherapists is Irving Yalom from the 70s. He brought this concept to our knowledge more in a psychological sense, but he brought his theory from philosophy, existential philosophy, who was describing the existential as the human reflection of the ultimate questions of life. It's not just about whether I will manage my day or my work, etc., but much more about a few concepts: death, about freedom, isolation, and meaninglessness. And I will go through each one of these with the examples from the interviews. Death is the first existential theme, according to Yalom. It answers or refers to our awareness that life is not infinite. We know that, of course. All of us know that we will die one day. But at the same time, there is something inside us that longs for living, or at least for continuity. And this could be either personal, as long as possible, surviving as long as possible, or as a community, through our children, maybe through our work, or maybe through our language that is passed on from one generation to another. This expresses both the fear of death, but also the wish for living. And it does put us in an existential conflict between, with anxiety, with fear, in handling that pendulum between death and living. And we see in the Assyrian interviews that death is the theme most talked about. It is either the history or the stories of massacres, it's about rape, mass graves during Seifo, it's about the Ghala, it's about the Safarbalek, it's about military and tribe violence, illnesses, murder, starvation, natural threats, water scarcity, economic hardship, and confiscation of land, and the disruption because of migration of the larger community. And finally, the fear of assimilation of the children. This all reminds symbolically of the infinity of life,
with very tangible emotional reactions such as anxiety, fear, withdrawal, or denial. The second concept is that of freedom, and here it reveals the conflict that we sense as human beings. We want to fulfill our own personality, our own potentiality, that we are autonomous individuals. But at the same time, we also long for belonging, ground, the structure, being part of something. And this basic conflict creates a sense of guilt, of not being able to take responsibility for others, or if we focus too much on our own freedom. Because we leave someone behind, or we distance ourselves from others, or put our needs first. In the Assyrian case, in the interviews, they express freedom linked to spiritual transformation, the migration of the children to express their own future who have left, but also about survival and regaining their dignity as a community. It is also expressed as being able to practice their either religious or cultural practices, or at even being able to return to the homeland. All important aspects of freedom. But at the same time, this is contrasted with those who have remained, who preserve their heritage. Perhaps they don't say it openly, directly in the interviews, but I believe they point at the guilt that is associated with those who have left. Freedom in leaving, but also leaving someone behind. The third theme is that of isolation. When the individual feels alone, not only personally or between people, but also alone in the world. This is called cosmic isolation as a more abstract term. It is the lack of belonging, not being part of something larger in life. And the Assyrians in the interviews express isolation referring to the migration of the larger population. I think it looks at the loss they experience, the youth that leaves the Turabdi region, the poverty and the violence following that, losing one's community. This is, at the same time, contrasted with feelings of belonging, expressions of solidarity, faith, and spiritual institutions, religious institutions. But belonging is also expressed in diaspora connections, in storytellings of the past. So we have this conflict pendulum between both isolation and belonging that they are expressing in the interviews. And finally, the existential theme of meaning and meaninglessness. Meaning is a sense of coherence, that we find that our lives fit together, that it has a purpose. It's linked to significance, something important in life, and that our actions, our values have meaning for us. It could be that life is part of a divine order or some other worldview, but in crisis, either because of death, sickness, migration, meaning easily and very quickly turns into meaninglessness. In our study, meaning is expressed through faith, spirituality, as you saw in the interviews, religiosity, religious symbols and rituals. But meaninglessness, though it is not expressed concretely, because it's very challenging during an interview to get into so difficult topics as meaninglessness, it is somehow behind the stories of suffering. You have to read through the lines. So, finally, resilience is not only about resources, as I was trying to demonstrate, but it is a testament of a human capacity for community and caring, for transformation, for continuity. It's not about being safe only, but about developing through crisis. Resilience doesn't come without crisis. It doesn't come without suffering or without challenges. So, finally, as our results demonstrate, I believe, place and rootedness are symbolic expressions of community and strength,
And we have to understand these dynamics if we really want to understand how the Syrian community can rebuild its resilience. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for this not only exceptional conference, but also deeply interesting for our purposes, knowing what the resilience is, what genocide has supposed is, as you know, part of our trauma, and I don't know how we will go and face with. We have just a few minutes, only 2 questions, please, or maximum 3. Okay, Dr. Jana, yeah? Thank you. Thank you. That was a very interesting presentation. I have a couple of questions. In the interview, I know you chose 20 Yes. out of 12. Why not raise them up to 30? Because we know statistically we have Yes. meaningful information at least 10 to 30. No. That's question number 1. Number 2, you did show statistical significance between big cities and villages. Yes. But we know statistical significance doesn't always mean real-life significance. True. It's mathematical significance, True, it's yeah. real-life significance. Yes. There is a way to sort them out. I use it a lot in medicine. Yeah. And that's called Cohen delta. Sorry, Cohen delta. Okay. It's an equation. All you need is means and standard deviation. Anything less than 0.75, it means this is only mathematical significance and carries no bearing on clinical life. I Yes. suggest you do that because when Thank you you. send it somewhere else, they may have. So you mean there's a standard deviations here show that which are high? It's not only standard deviation, it's a whole equation. Okay. But you need means and you need standard deviation between the 2 groups. And you'll find out what is the Cohen delta. Cohen delta. Yeah, you need above 0.75 to say, yes, this is real life difference, this is not just mathematical difference. Thank you. I'll ask you later on to send me some references on that. Nicholas? But going back just to the first question, there are more interviews, more than 20, but you're true. So we didn't have time to code all the interviews. The material is only based on 13, but the others will be coded as well, as you said. Thank you. Nicholas, please. Firstly, very quickly, how can we use the results of surveys like this in order to improve the resilience of our community, whether it be in the homeland or in the diaspora? And secondly, do you think it's possible to expand this survey to maybe have it done in other parts of the homeland? Yes. And then maybe have it done in the diaspora so that we can compare the data for all these Yes. places and have a bigger picture of our people's psyche Yes. and resilience building capabilities. Well, thank you, Nicholas, for pointing that out. Definitely, we would love to, if we have the resources and the time and the researchers as you, if we could expand the survey, but not only the survey, as you were also pointing out, the interviews I think are important. So if we could sit down together as a team and collect data from different regions, because resilience is contextual, so it's not just similar or geographically, whether it is different regions in the Middle East or in the diaspora. So we would love a cooperation like that, and I think it would be fantastic comparable data, but we still need to understand the context. Just to take Thank you. Last question, Michel. Yeah. Just very quickly, I was curious, thank you for Thank you. about the health self-report. Yeah. Can you remind us what is the difference between the villages and, let's say, Istanbul especially? And also, in your opinion, do you think enough healthcare is provided to people, in the villages? Yeah. What was the first question? Self-report in terms Health self-reports. Health. Between Yeah. people in the village and Istanbul. We didn't see any significant differences in self-reported health, which were 2 items only, physical and mental health, as they described themselves. The description, I have the figures, but the mental health was unexpectedly high. We didn't compare between the different regions. It is possible to do, of course. I just don't have that in mind now, but there were no significant differences. So that's why I didn't present those.
but they are high in terms of mental, higher than I expected. This is not high figures. And your second question was about? Just like, in your opinion, do our people in those villages have enough health? Yeah. Yeah, we were asked about available resources, and it seemed that, of course, as we would expect, the Midyat, Mardin, and Istanbul residents would have more access to schooling, work, and health resources. So we asked even how far in terms of distance, while the villagers have limited resources in that sense. So there is differences there. It's just maybe we didn't dig deep enough to find this connection to health. Maybe again, it's not about the distance itself, it's something else that is describing why they rate their health in the way they do. Yeah. Thank you. So there is more to dig in the statistics, I think. Thank you very much. A big class for such an excellent. Thank you for listening. Now let's go to the next session. Nicholas and Robin, please. I'm going to start eating my honey. Enjoy. Yes. لك لازم هانو حق ما كفايه. اوكي. Okay, welcome everybody to the second talk for today before the first coffee break. It is my absolute pleasure to welcome here today Rabbi Robin B'Shmuel from a prestigious family actually of poets, of writers, of artists from the Assyrian village of Bebede in the north of Iraq, in our homeland Assyria. He is someone who really doesn't need an introduction. He, for a long time of his life he was living in Baghdad, where he was involved in the Assyrian cultural clubs,
He has written many books in Assyrian, in Arabic. He has translated books into the Assyrian language. He taught at the Salah ad-Din University Syriac language department in Erbil. He was for a long time the general director of Syriac culture and arts in the north of Iraq. He has a master's degree in Eastern Christianity from Leiden University in the Netherlands. He has a PhD from the Lebanese University in Syriac studies. And it is an honor and a pleasure to have him here with us today. Rabbi Robin Basmalochon Sharimun Bihamzam Tochon. بسي مرابا يقرأ خورا قدمتوهم برختا مدري أنا قيتلت متخرن خمدي متخرن يقولوا ماذا قمايا كرسيات نينوي رابا أنا قيتلا خسامة من دول ماذا هاي بلشانا يما إن هاي صبراي كلاسيكايا إن هاي خاتا سورث سبب مجد أخنا بيخ لشانا ماطي الخوقي والضرغي يلبناي أكاديماي أغداها مصعى قد شم خليك لي وقد يضع خليك لمطاي لشانا يلبنايد وأكاديمايد قد مصخ بلغغ بزودة يطخلوا بصرواتا لشناي ومتى خكمة شرياني خكمة سوليوشن قدني قطرة اتلن جو لشانا وبرشايد واين خكمة بصايب لشانا خاثة وأخرن كيها منخ تخبلاخ جو لشانا خاثة وبرسوفايد أنا بريقين سبوكن لانجويج اخترابة خوروات ايدي أخرن بداية وخ قد مطورانوثة سورث مطورانوثة لشانك ثمانية خاثة بتهوية أرخد مقروته وقروته لشانة سوريايا كلاسيكايا سب لشانة سوريايا كلاسيكايا لشانة النيلة وإلى خجزة وتلي خليكسيق من جميرة وتورس مملكة جميرة أقنا بسناقي وخ إلي ليخ مديونة من لشانة خينة أختنا واذا خكمة شواون أخنا نجد سناقي الخمندي خاشبة دو بانكديا دو جزت اتلان تلي لشانة كلاسيكايا تلي أديا أي أنا قيتلا أنا خيالي تأزغ بطرة وتهمزمخ خسامة من له مادة هاوي يقول لشانة يما أبنت ممكن خكمناشي لبرميلة إن أتليس شخشمي الموسيقى إذ يوليشانا آثورايا دارايا رابع أنا قيتها لقى شخلي شاموعة الدوة موسيقى تلا حجة بياشا لشانا السورث يعني عمر دي إلى 3000 سنة تلي خويطة مثلا كذا خويطة لكذايا بأرمايا ومولد لعجبت هذا خليه ملوئي إديوم بتهاوي على ترجمة قاماي إيوانجاليون لشانا كتابنا يا خاتا بالقشتات سورث أنا يا ذوي يدي برشونيا بالإيوانجاليون وبالغتا نيو تستمنت بشهيد خملبانا أخرابي عبد المسيح سعدي كذلك أخنا جو يرتوثا ديان جو يوبالا جو تراديشن ديان يذخ شميوخ قد ترجم قمايا غذتا لا يونغاريون غذتا لشان خاثا بشتي لطبعتا جو أورميا كصيفوثا أو هاثا أمريكاي شهد 1840 وإشتا قم طوعيلي جو خدو باقا جو تري عمودي خمن كلاسيكايا سوريايا وخينا سورث أي إلى 1840 وإشتا إن بشرارة غزيلا قد اتلن ترجامي من قم 1840 وإشتا خمنا ترجامة إيوانجاليون بالخد يعني أربعة إيوانجال وسطي أناجيل أربعة بالخد بيش تعوثتا بيش تفلختا يعني أول ترجمة بيش يبريخا جو ألقش شيتت ألفا وشوما وإشتي وإشتا 80 سنة من قم ترجمة أمريكاي عم أورمياي
شيتت ألفا وثمانيما وأربي وإشتا دخ ذيلا أمريكاي جورمي شميلا يقطقم طوعيلة قدرتها نيو تستمنت شميلا قد يتخطور جامع إيوانجاليون جو ألقش زلم شو درا ناشي الألقش زونا أي الصخطة تيوان ترجمتا جو ألقش شيت ألفا وثمانيما وشوي ثلاثة قم زونيلا وقم مثيل الأرمي قد ما يد بدل أربعة صخياثة منا ترى فيش لجو أرمي وترى صخياثة زل الأمريكا هدية إلى جو هارفارد يونيفرسيتي أنت أرمي فيش لقيدة بارت تنقمل من أرمي شهد 1918 زلة أد أمريكا بياشرة إن مدري إتلن ترجمة خينة إيوانجاليون من قم ترجمة طويعة جورمي 1840 إشتا خمنا إلى طويعة لندن 1809 هذه خاصة مني جو كامبريدج يونيفرسيتي وخاصة مني جو بث أركي بريطانية وطن خاصة خيتها شلختها جو أشيثة ولم ترجم لنا قشيشة أوراهم أشيثة بوغدانا من أساهيل جرانت أو إيدانا إيوة جو أشيثة أو ناشا قشورهم ترجم لي غدتها يعني إيوانجاليون السورث وأول ترجمة إيد جو خكباطي صوبت علما أن ترجمة كله إيوة من قم ترجمة أرمي أو ثيل إيثوثا بيد أمريكاية يعني أو إيوة خايوري سوبرفيشن إيوة أمريكاية إنا بعذرانا تكهني وقاشي وملباني أرمياي وخشم به من قاشي إثيل من هكاري قد معذريوة الترجمة ذغذتها من بشطة هالبتة أرمي وترجمة هذه أخرى قدر نخلي ملوءا الترجمة إسرائيل القشاية أول تيلة من خبيثوثة إذا جو القش إلى نواقد إسرائيل ربة إسرائيل القشاية يعني إسرائيل شكوانا وأي أصخت تيوة جو القش من ألبا وشوما وإشتي وإشتا أي برستا من القش وسوق هالت ماطد الوشانس وأشيثة وجيلو بعد سب إيجا دوسي قومة ألبا وشوما وإشتوشتا من ألقش هالت ماطد الهكاري خدشة بياشا سامزودة مثواثة يودين وإيوة من إيتا نسطرنيتا هذه بتخازة قبل هذا أول ترجمة إسرائيل القوشايا شقيلة وشوبا قدنا مثواثة ديا من القوش وآتسوق شق من مثواثة تيوا وشفخة نينوي أختيوا تلكيبه يعني بطناي يعني شركة مثواثة خيني مرة أول ترجمة إسرائيل القوشايا إيوة 80 شنة من قم ترجمة طوعة أرمي أو ثيل الإيثوثة بيد مشهداني ين مشضرة بالشهر الثالة أمريكاية الثالة لبنيثة ديا من شدة ألفا وثمانيما وثلاثي وخا هل ألفا وثمانيما وثلاثي وخمسة وأربع كثولة مرجعية ديق الأمريكاية كثولة مرة احنا غزيلا ناشي أرمي ومثواثة ودشتة محكوية ملولة مصاوثة همزومة بخليشانة وزال الإيتا شمايا خليشانة خينا تلين برامل طوائد أمريكا ديوج أمريكا مروا إن هتخيرا أختن تكولون دولي شانت ناشي كفهميلة تلا مستكلانا بيد ناشي أبو هذا أمريكا يشقلا بسقانا تكثبي بليشانا خاثة خشكلم طخصة هالبد سب أخنا تقول سوراي مشي خايب أخنا لم خش درخوا شم طخوا لي سوكالة لشانة قديشة تيلة لشانة سوريايا كلاسيكايا
أي ويلا أبدو عرباي لم صيلون كثفي يعني ثيرد لانجويج لغة ليتايا بالقرآن باللعزة عرباي من يقوم أود لي أو ثيرد لانجويج قم أوذيل ماروناي سب ماروناي لخشولا لشانة عربي إلى لغة قرآنية مقدسة قم شمطيل وقوده ودلم لشانة اديو إلى لشانة عرباي يو مدرشتا لشانة يولبانا لشانة جورناليزم لشانة مردوثة وشركة اخنا زين لشانا بيشتمشونيا من لئزة لشانا كتابانايا هل بتا اخنا اتلن نسياني خيني جو كثوتا او جو ما رمت الضرغة لئزة اللشانا ودورك ثقاميثا انا كثير ولا جو ما بصايخين دورك ثقاميثا دي نمطيثا الا انا اتلي صرتها كثوتا بسورث الى الفا وخمشمة وتشي وخ ولكثي ولا مارخ نانيشو ترستاقا دوشمدينام ولم أسخل لك يقوشانس مخازيلك يقوشانس قاشا جاكري توري البو تشمو تلتسر أطلق مع صخلة إن هالبتا باتي قماي لثياشا منها ليه كما باتي ثنين بينها أي إلى المخطوطة قامي تلك ثوتا بسورث وهالبتا أو هاثا قم أمريلا أي صبرايوثا كثوتا بسورث قم شمهيلا قم تيلا خطخنا خطيرم دوركياثا سبا أخني يقول صبرايوثا سوياثا إثبالا شوماي إثلان مرميثا إثلان هولالا إثلان مشوختا إثلان ممرا إثبالا أن جنسي صبراي التيري يقول صبرايوثا سوياثا هالبتا من قم ديا مخطوطة أخني غزايا وخلخها جو اسبانيا اتلن ابن بقلاريش بخشون بيذا خا خلصت الدرمناني اذ يا وربا خمشالي شاني خمني الى سورث ومدرت بقلن بخا مخطوطة عربيثة دانت عباساي شواري لزاوة خمن جوراني عباساي ومخجوي من دوا دريول دي بود دي لبثة دي جامي همزومي لي خمندي لشان عربايا او للفهامة ولم جواب اللي الديان لشان تسولف اي الى شيء شومو خمشي المولادة انا نشان قينا ومدرت لن خبرين تري خبراني مار ابرم ولا مار نرسي ولا مبلوخ لا يخام مش خاطي اني كل هنا من قم طوعة أرمي وغزال لأنني شامل أي مغزوة قالا قد أخنا أول شانا إثوى وأخنا بداية وخ من تشعيثة ومن شبلاطة conclusion قد أخني آثوراي آشوراي تخيخوة يدقلت ومدن خد دقلت أخنا شو جاها يتشعيثا ليوخ مصوثة ليوخ مخكي لعزة أرهايا أخني مصوثة وخ سورث إن كثيبة وخ أو هذا هالبتة كثيبة لا لشانة صفرايا سوريايا كلاسيكايا سب إيجا أو لشانة كثوتا أو إيوا لغة تدوين قبل هذا أو هذا إني وملشناني إني وكثاوي إني ومخوري إني ومتانة قناثة أني كل أن باش وقبيلة مخري ينمشختي ينقنتي جوئتا أو يوسوكالا قد أن أتلخشوا يوثرمتا من هذا قشل قبلتا مشختي ينشيري ينقنثي جوئتا إيتا إيوا خامرخ يونيفرسيتي خلبل باصورنا شيء ما طيب عليه أيان صحتا نطيلة من ألف قمزونية الأمريكية قم أصخيلة جو أرمي يترينا شيء خمنا خاشرول تقول باشان ماذا تقول باشان نسيخالي بشيت ألبا وثمانيما وثمانية وخمسة وإذ أخبرنا إذ خاصخت بياشا منا أمريكا خذ رمزة UTS 5 أي إلى جو أمريكا وصحت تري نسيخالي سرقس جوكتابا ماذا جوكتابا أي نسيخالي شيت ألبا وثمانيما وثمانية وشوبا وديون طرت لخمنة خذ رمزة خذ رقم سيريك أمو أربي شوا أنها البتة أن كثيرنا بدي كما من يليبي مع رواية مثل مدن خاني مخ رابيثا هيلين تلبيتا سوبرفايزر دي نيكولاس جو يونيفرسيتي لايدن جو هولندا
تريل بوشتا تريل بوشوا هدي آتا خازق ماني لسايوما ماني لكثي ولا أي أصختت ألقشت ألبا وشوما وإشتي وإشتا أخت بريت مانيش إني من غم أرمي هلبتا وطمطي الإيدة بخازيلة إدقا ولا أزا ألقش هو خمدي كيانا إلي أب أغذتت بشتن ترجمتها جو أرمي ألبو 48 إشتا إضرابة جابا لعزة أرمي قبوت هادخ أو هاثن بلخل الرابة طوعاتا وطوع خرايا إيوا تريل بيو ترسل جو أمريكا أو من رابة برشونيا إيث باللشانة ولشانة غدتها ألبا وثمانيما وأربي وإشتا وتلي قليلة ومدي كلها يعني يذيلي إيكلا برشانة أول سايوما إلى شم شماشة إسرائيل برونة قشيشة شمون برونة قشيشة إسرائيل برونة قشيشة جيورجيس برونة قشيشة إسرائيل برونة قشيشة هرمز برقشيشة إسرائيل القشاية أو تمريل إسرائيل ربا أو إلى ساوا يعني شيخ دي بيثوثة القشيثة تيلا يوالقش وتيلا خبيثوثة اتلخ جرة الرابا باعولا وخا هم ضد تيلا خرول رابا خلانا يوسف رايوثا آثوريثا مشيخيثا نسترنيثا ينكلديثا ينمد أمرخلا جيوما اتلخا درغا الله يا يوسف رايوثا يبيثوثة تشيكوانا هل بتخيل وانا شفلقوث الدارة مانستر جو ألقش وقريلي أو سايوما وقريلي جو مدرشتا ألقش وبش لمليطة لشانا يعني يذوع خلانا لشانا سوريايا البتة قشمة أخمالك قشمة ومهيرة بصارطوثة يريدوا جو ألقش أو أي ومانوثة صارطوثة رابة إثوى يعني ما لنا حكم بوعي ما لنا جشوقة ألقش إثوى قرداقي حدادين إثوى نجاري إثوى مخيانة نعلي وإثوى صاروطي جشوقة يتويوة خاصرة صاروطي إسري صاروطي بل خد صراطة وخمنة إلى بابة ميقار صاروها إيوة بطرس قاشة يعني ألقش إيوة مطبعتها إيتت مدنخا بداني أتيقي وهو خايقار لقاء ألقش أولا شاب هاو قما يلي بوشقل الإيونجاليون لغذتا سبانا إذن دكتور المسيح حاليا قلتها تلا تطبعتها إخارتها جو أمريكا خواشيلا قليانا وأب مزموري أنا اختيذن المزموري إلى جو أولد تستمنت إن هذه والأطواء إلى جو نيو تستمنت أنا ليذن الماء أنا فيزيالي مزموري كلها جو غذتا خطة مزموري اختيذن أغذيتي وأنا ليلي شولي كذا وقديشة ولا طويع إلا منا لكذا الماء نبوشقل اليوم قال يوم اللي شانا أخبرنا قشمة كلاسيكاية السولد خفصلا طخصة وصريطة هاي خشوة إثوى بوشاقة سكواثاناية خينة بريسة أو شميعة قوئتة مدنخة بيد قليريقة أو خبرة بوشاقة كالخ لخا احنا خطينا ايد precisely ليذخ ايميل او تراديشن بوشاقة بريالي يؤيتات مدركة إنا بوشاقة خبرة بوشاقة يا ولي سكالة ترجامة أبجو لشانا خزق أوغن من ولا مدخور الله خدوكتا وأبجو أمريكاي مشخداني مبلوغ ترانسليشن يعني ترجامة إلى من لشانة خينا أو أتلي تورس مملد جاني لكسيقون جاني أو خينا أتلي تورس مملد جاني لكسيقون جاني لابل مورفولوجي جاني أختم المرن مورفولوجي بارج باللشانة ولشانة يجد أمرد يثكثو أو إلى خالشانة أتلي مورفولوجي جاني لكسيقون جاني تورس مملد جاني يجد أمرد بشلك ثيوة اتلقى سوكالا خينا او سوكالا لي ان اتلقى مورفولوجي دياني والكسيقون دياني وتوسمم دياني وبخشون او مندي هرويه لي ابقى ترجمه الدكتور عبد المسيح سعدي اثبرشانا بالمعرويو صبروي معرويو بالطورويو اللي مترجم كل بايبل اللي شانا خاثه خشون من 2005 هاد خاثه مني او هذا إقاريو إيوانجاليون
ويمبشقي والي يمترجمي والي قناشة الماء أي لمن طالن قد ناشي انقاري وقاشا ين أبونا يونجاليون بلخد بلشانة جشمة بلشانة كلاسيكاية سوريايا ناشي لي فهمي والي ويجا كهنا والله مبيوني بش مردني ويليبي مبشقي والي ان خبراني تلشانة كلاسيكايا السورة خثة سبشت ولا مردوثة وذي والي أبدي قد ناشي فهمي لي شقلي توصى من مملة مشيخة ومبشخيلي قناشة بخاينة وكمحكي لشانة أرعى سبقيتها يمحكى ويكثوى ويزمرى بلشانة شمية حتى خيوا قمو خدنا شيء مدري بتأمر الأخنا يبقى قمتري لشانة إن أتلخيمة هي شوي جمة شوي خمسة جمة من سورث اطلع اقرأ يقول لك سيغن إن اطلع خبراني كسورث ليث يقول لك سيغن سوريايا كلاسيكايا ليه خازخلا ليث أيها المغزول قد سنقوث إثوى قد ناشن همزميوة قولي شانا وقت مري أخنا آثوراي سوراي من دقلة ومدن خالت أزد أورمي أخنا نشوكا ليخ محكي بلشانا صبرايا أورهايا أود بشلي لشانا كلاسيكايا أود أخنا إيتاثا كلها إلى بدوا لشانا وذيتو أخنا لشانا خراب رقلا دانا دكتور أخنا أول شان وإذا لم عبدانوثا لعزة عرباية مخجة يعني أول the spoken dialect قطوسة أن ملالي هم زماني سوريا ولبنان قيمة قمضر يمري أمي في ثلا من أمي كلاسيكيثا أورهيثا أمي إلى كل قنديا أخنا سوراية مدنخة دقلت يمرخ يمي أب عرباي إرقاي أمري يمة ليه أمري يعني يمري لبيوث إذ إنفلونس سورة اللي وهي سورة أخنا بداية وأخبار ذاتية إلى أكدايا يمة سب أخنا بداية قد إثوى أكدايا وأرمايا أي سورة مستوراني ثلا من أكدايا طبعا أكدايا ثوالت فلع زي الساي خمنا جو جربيا آثورايا وخمنا جو تيمنا يوباولايا سورة مطوراني ثلا من أكدايا آثورايا آرامايا وسوريايا كلاسيكايا مستورة لي من أكدايا باولايا آرامايا لخ بريشة كفرشنيا يقول لك شيخ ثلاثنا دنا لشانة آمي وأبيا أبو برشنية أخنا ناشن مرة لشانة خاثة لشانة تيغا ليلي according to history لشانة يعني وريدة لشانة خاثة وأتيغا إلى البوث سيقومت بشلك ثيوة لشانة كلاسيكاية بشلك ثيوة خبص لهم طخصة ومريزة من بلقى تريانا دارت أربع المشيخة إن لشانة تسورث لشانة خاثة بشلك ثيوة جاية غمية مختمرا طبعا أرمي هل أتيوا طبعا القش ما هذا ناشق أمري لشانة خاثة according to date of written يوم بشلك ثيوة ليلة قد لشانة خاثة إلى رابع خاثة وخنا أتيغة لا أخنا بغزاي وقد أول لشان خاثة بشتي واريذة أتيغة من لشان قارخ لي فودائيد لشانة أتيغة وهالبتة أب أمريكان مبلوخة لخبر ترانسليشن لنا مبلوخة interpretation لنا مبلوخة أو مبلوخة ترانسليشن وأبغني ولما رأونا أو كثاوة يعني إسرائيل قاش مارلي الخيل يتمارن إيشو مشيخة مشارينان المخثو بوشاقة إيوانجاليون لغذتا إيوانجاليون سخيذة قريان مبرشة تخلى شاتا اختصة وصدرة دو ديرة الليثة سب ديرة نقف ثانية ديرة الليثة مار جوريل ومار ميخايل ملباني شاريري التشقي مشمشانة إسرائيل أو مرة شمة آمين وخلط خدوك زي ما تخور لي هرلخ قدية باثا
مدخول لقد أوى أي أصختا سختة البتة تلنساخ خناشة جو القش قيثرانات إيتا تمار أخا شرمن هدية تريل كوتري براقلة من سوراي إلى خماثة من وثاث أقرى إذ جاو دي طلافة إثاثة خمن إثاثة خروتلا نخزيالي جميرائي تلختلا وخمن إثاثة ولا بيشتجامع وخمن إثاثة بياشا جوداني أي صلبتا نطيل إيدي إلى أقرى تلتسل أخسر جادة يوسف حبي أي لنسختا جو القش اليثرانا دي إيدس إثبناشي دوخيبا يمريبا يوانو خذ خزوزي قصارات القش آني سرطي ولا نبي ولا قائدة دي أنا قايقت أي خمدي خينا بين منهرني أخني إيقد أوضخ ترجامة من سوريايا كلاسيكايا السورث أخنا يمرخلي أو خبرة بوشاقة هذاي المنطقة دي مخكيبة سورث مخكي منها هذاي جو القش هذاي قد ترجميوه من لشاني صفرايا عورايا لشانة سورث مخكي بيد هذاي عراق يمري بالي ترجوم بوشاقة إلى ترجامة بشطة السورث ترجم إلى بوشاقة عورايا السورث أول بورشينيا بيلدنا خبراني يعني بريسي مردوثا أي الصختة أنا محكوية باسا أي بشلم ترجمتها دانت بازريركن إيوا مار إليا خميشة هل بدي خلاطة بدنا ما خبطها من خميشة إلى خبطها من تريستري مار إليا خميشة أو تخكملي لقيت مدنخة مشيت ألبا وشوما وإسري وتري هل شيت ألبا وشوما وشوي 8 خمت ما يثوى أول مار إليا دنخة سملي تري متروبوليت تري عبوني خمن نقماو ذي متروبوليطة ناطر كورسيا شمي مار إيشو عياو مار إيشو عياب أو تبشلي باطريركا وخينا قمسايم لي أبسقوبها أو إلى يوخنا هرمز شنو دي ترسر بشلي قاشا اشتسر بشلي أبونا ألبا وتشمى ألبا وتمنيمة وشوي شوى مياثي لي يخميشا يا بياشي لي إيشو عياب باطريركا سيامي اللي قبلون تمامي يعني إيشو عياب ويوحنا هرمز إلى بنون خونت باطريركا تقمني إلى بنون ما مواثا وبغزاي وقت أن بخشامنا لقيت مدنخة أول مرة إيشو عياب خكملي من ألبا وتمنيمة وشوي 8 هل ألبا وتمنيمة وأربع وخشيت بار باطريركوثي ولمشانو اللي كرسي من القش ساق الأميدية سب إثوجغوشي بريلا جو القش أو يوخنا هرمز برون تمامت باطريركا قم لجنايا الكرسية رومايا قم لفياشة بابايا أو كاثوليقايا أو بالبالا قراشي ليشني هل ثايلة شد ألبا طبعا مياثلي أو ناشمار إيشو عياب أرجو أميديا ألبا 804 فياشة ليشغوشيا هل اتوخيتا كالديتا زرتك وديار بكر فاتي كان شقايلة بسقانا ماريلا يوحنا هرمز بتهاوي باطريركا إخذايا قائتا كالديتا جو بثنهرين ولا مارا قدوة كرسي ديار بكر آتي 2 أو بايج من 1830 كل ايتد مدن جو شطخت نينوي فياشيلا قاثوليقيثا يعني عمرت ايتا قاثوليقيثا جو بثنهرين إلى ترمشني ولا يتر أن خينا يوقع بوقت زعورتها ولخا ولو بايل تري باطريرك سب باطريرك دي دنخ قاطو لقطاي لقبرون تخوني زي أرمي خاشل القوشانز من 1800 واشتي تري هل 1804 خدش بياش أمه 50 ولو بايل تري باطريرك نصدرناي خبخ كاما جو قوشانز وخينا جو القش وأن بنون مماثلة أن تري باطريرك نصدرناي إيوة نصدرناي بتوديثا إيوة آثوراي آسوراي آطوراي آشوراي بأمتا وبدمة وبواريضة أي قلت لي مرضلنا قلت لي رعيان دياني أي بيتي ذيلا ليش بوشوني ودتري أنا 3 باطريركا نصدرنايا
بطريركوثا طوريثا جو قوشانس بطريركوثا نسطوريثا جو الخش أن يو برتامي وأن إيوا ثلاثنا نسطرناي وثلاثنا سوراي لثوة ري أمواثا قصة يخزوها أو من تغزال إديوم أو إلى حكمة رأياني بولتقائي وأنا أمينايت والميرا يراب من كارزواثي أنا كيها من توديثة أي توديثة هوية لم سمطرس أثرة أب إيتا لم سمطرس أمتا كويتا تويا أمتا من قم إيتيلا أمتا إيث خرثة يثيا إيتا خرثة جبي خرثة شت آسي خرثة برصوبي أو خمدي كيانايلي خمدي يولبانايلي خمدي لمسخ أرقخ مني إني البرايا البوث بولطيقي البوث هنياني إن برصوباي ين بولطيقاي مدري بتان قلت لي بياشا خمدي بعدين اخنا اتلن حكمة ايوانجالية إنا طويئة إنا بريسة من قم طوعت أرمي 1840 خمنا إلى أي مخطوطات أنا اتلي منها برسوبايد إلى ألبا وشمة وشتيشتا اتلان خخيتا ليلة رابا جمرتا إلى طوعت لندن شيت ألبا وثمانيما وإسري وتشا إلى كامبريدج وتلان خمنا خيتا إلى بليغ قشيشة وراهم آشيثا إلى بلعزة تياري إلى شيت ألبا وثمانيما و43 ورابع خذيون وبين أمر خمدي خلايا سكالة مناي إيتا ينكنشتا ينجامع أن الرمزي يرمزي الناشي الأمة لرمزي الجوداني الناشي ليف إيتا ليف ودليل الديا إيتاثا جو هكاري أو جوانقا خزي لكلها وتلشما بسيمة تامت بجد ليه الطواعيد إتاثا بياشي لمرشليطة إن ناشي ليث إيتت لناشي إيتت لكنشا ما دخسو كالت إيتا ينكنشتا عرائيد ينجامع يعني مكابش إن إيتا لم كبشا قمودي لإيتا أول سكالت إيتا ينكنشتا هيبين ممطيلي خمدي أبن خدشب مليستا إنا خينا دانات خيوة طلابة وقت بسيمة رابا وتودي ساقي كلهم عود بسيمة رابي روبن قدها مرميتا أطرتا قد دزوتا إيوة مليتا من رابا ملوئة ومضعنواتا قد بلكت رابا من نلخو بضاية أدية بتبدخلنا قا سؤالة ين بقارة وخش عمرك مداخلات شارك قمت ببروفيسور أفرم وخرطة دكتور سمير ودكتورة إطلال أنا مزور الكير وشو علينا اللغة المهي ضمن وقر زبنا أما ليلة ولا الشارع كلاسيكاي بس مش كلها الكوكوسو شنو أنت اللغة برمية دي مهي هو بقرة بسيمة لي وأنا بقر لي وغضارين باطر بوناية اللي هل دي لي قطينا إيه precisely إيمل إتت مدنخا والرجاوة أو تراديشن إتبوشاقة إن هالبت أخنا نيدخ جو مدرسة النصيبين أو بيجو مدرسة أرهي إثوا خملبانا يوم بشقانا إن أوليهم بشقانا بدو سكالة ترجع يوم بشقانا أو تفسير يعني لاهود يعني أثيهم بشق ولا قبم شي خمر لبل خد لخمة كي خيا برناشا يول ولا خا بوشاقة تيولوجيايا تلاخموا من دخمة من عقيدة إيتت مدنخة إيتت مدنخة شمدية إيتت فارسيوا وجاهاتا إيتت مدنخة وخرطة بار بشلا يعني نستورس ودلي أوبولا غد ودلي بشلا قريتها إيتت نستورنيت هسب أخنا من قم نستورس إخوة 4-5 دهاري إيتت مدنخة هنا مرن أومن الديلة خشاول اللي ما نستورس أخنا كيها من خبة أخنا كيها من مثمرهم إلى يمد آلها يمد مشيخة بقلتها للا يمد آلها سبب برناشا لمسة مبري آلها
أو دغمة ين رعيانات إيدد منخا وخطا أول شما بشلموت والله قالوما وجوج لبيا تودي إن ماسن بلكد مسجد خمندي ربي ببساسخ أنا بخشاون أها شخلابات من لشانة سبراي لشانة سوادايا خش عمرخ مشوري له بدوركياتا وأن دوركياتا بغزاوي قد شاروينا قدورة 15 بشاريتت تيتت خش عمرخ شليخة ميشنريز قاتوا لقاية قد رابا من ناشد ماردين ديار بكر وموصل مقلوبي والقاتو لقايوتا بأرخد كتويات بلشان عربايا كد ناشد دانا دوكاني بشبرمي ولشان عربايا خرطة بخشاون إيتا بطر يركوت تقو ألقش غزيل سنيقوتا قد ترجمت من ديانة سيرة بهمانوتا اللي شاند عما قد ناشي شاري برموية أصلا اتن ختخمنتا قد خبرت دركتا بتايلة من بدراكا يعني من برميثا هاي بخشاون أيلا بشكل خبقار من متري ميقرا أخنا بداية وقت تشعيثك ثوتها بوشاقة إلى بدوركياثا بس بقارة بروفيسور أبرم إيمل مشوريا وخصف وثنائيد يعني مباشوق اللي ينقاليون السورث إيمل صف وثنائيد خشلك ثوتا بس كثوتا السورث ولويثا من ألبا وخمشمة وتشيخا هل ديتي لمطيثلن بيك مطيان قد اعتيد خسرتها ما شكل بخيتها مغزالا تشعيثة كثوتها سورث أنا محكيلي بس كثوتها إن بوشاقة ديو صف وثنايا إث بس ليدخ إيمان ليدخ أبطنام أي بلكت هو يقوسون هادوسة أيتا بلكت اتن قانون بوت باشقتا ات إيوان قاليون دكتور سمير باقدون خينا لا منشد أخنا إثو سكالة لشانا مقشة قلت تراديشن دين يعني نبيت كثود لكثود بخليشانا يخشوها لشانا شوقايا spoken language يوليشانا شوقايا ليلك شيخة كثود بديه مخليشانا قشمت دي وليشانا مارن يشم شيخة أو ليشانا يدياوي صورياثا ويدياوي خبراني كوبي وشركة إن إيتن باقدوثة إيتن مدنخا بلا خكمة كهني تنترجمي خكمة شوعياثا من ليشانا أتيقة دي وجو غريتا جو غذتا أن يقبل تنترجمين السورة جاي قميثا يعني قصة يوسف مدير يوسف مصرايا وشركة قصة جاي قميثا أنا مترجم له خلطة أو هذا قم الكتابة خكمة دوركياتا بالطاعون مر الطاعون خكمة بتشرت لوية أنا درش لي خدوركتك في ولا قاشا جدجو صيفان ألقش إلى بتشرت ولا بالموسكو وبالعثماناي شد ألبا وثمانيما وشوي وشوى هل ألبا وثمانيما وشوي ثمانية وطيعاني في أمريكا إلى دوركتا تشري بيت مسكو فتح دوركتا الشري يعني دوركتا قمنا بلاطة الور من هيمانوثا قمنا كتابة باصد طوبانا باصد من يانتي لبرايا جبريتا باصد مري باصد موثتخا من ناشي يعني ناشي طابت يواجو بلن ماثا أن يوم مختار أن شطابة وشركة أو من دي رابس نيغ اللي تابعن باصوي مجد باصي جاوي وخضري باصي سب احنا يذخ توريه لاجو برناشوثه كلها لشانين برناشا هم زمله مخكيله مصوتله من قمت كاثو الهادخ كل لشان سواداية ألمي بش أتيقي كي هاوي من لشان كثيوة أنا يمي ويمخ يذيو مكي وسورث بس ليلة زي المدرسة لذيو كثويوة قطوسة إن يذيو محكي ولشانة إذن لشانة مليلة إلى بش أتيقة من لشانة كثيرهم هذا مخمى رسول بش أتقتل من لشانة قشمة سبب يا لزورة يعني يباري إلهي بلشانة قبيثة وخكم من ناشي زوري بدون زونة عتيقة لا أزيو مدرسة أتلناشي جورة بشنة هل دي الذي قريب كذبي وبريشايت ما دن 5 رابط أبجو عرباء أبجو قردايت أو من جهة خويلة أو هذا أنا بين وأنا يذن لخجو سلامانكا يونيفرسيتي إذ يصيفوثا بولشان خاثا ورابا سنيقة وأخذ الدنيا كلها يو كامبريدج
يعني مجال شغلة ماستر ودكتوراه بوا هذا بتورنتو هذا بشان بشيكاغو ولا بايا يعني الدنيا يعني أنا يلي في الدنيا ولا مشهور يا رابا وهذا يصفوها اهتمام بني لئزت سورة سبه الأخشاوة بس إذ جاواخك ما خبراني رابا أتيقي وش من قاموس من لكسيقون تيل مرخلي لكسيقون لشان السوريايا إذ خبراني بش أتيقي تودي عزيزي دكتور زميل اوكي بخشاون بقارة خرايا ان لا هويلا بزودة دانا من دكتورة اطلال باق الدكتورة بس انت رابع انا نشيلي باخر رابع نشيلي بغدادي رثميلة امي يعني يدن سبالتي لازت بغدادي ولما نشد لازت بغدادي كثور اللي كتابة ريشايا جفري خان خمن ياذوعي مش ياذوعي كلا لعزة سورياي كثولي كتابة بتلعزة قرقوش لا ذلك قرقوش كثولي ومرة يعني كونكلوجن دوا كتابة جفري خان مارلي أو لعزة سورة ثايا لعزة سورة بش قرب الأكدايا يما إلى لعزة قرقوش بش قرب إلى متآشيثة ومتهكاري متقصانس يعني أو من دي قالك يدخل وخرطت الخيالة دي جوان قيلة ما زنزرة هردي يهود بغدادي وليقو كندا كثولي كتابة قاموس خيانوثة يعني علاقة إيث بالأكدايا ولهجات بغدادي وسورة بغدادي بس مرة عزيزتم شوف لنا قبل بزودة دوس أنا بس خمن دي بمزيدا بخشاون على من يخلت شاكر سيفو اتوالي خشيرة بود بغدادي قد بمارلي بغدادي أمي ويمي ما بلوخلة تروان تتخبراني هاويتم بسي مرابا قمش ميتوخن قاويتوخن هذا فخلط أخشي تلن 15 دقيقة أبتا قهوة إن بيتن جو أبتا ماسيتن هم زميتن من رابي روبن بقريتن بقاروخن هاويتم بسي مرابا صيخ مية لغمتي المية لغمتي تقول مية خنجرة فيها قلت هذه طازق شات قاو بصباي هذا ما بس مرابا أي للوضية قد ترجميات من قمدة قربي لا ما ترجمي الرابع السنة كثير رابي داني كثير من الانترنت أي رابع